applied research methods. Now في الابلايد ريسيرش methods راح يكون انا شغلي معاكم على الديزيز ماب GIS, and which basically again my idea was to introduce new skills. I didn't want to have repeated stuff. يعني I think, I don't know if you agree with me, but do you think in the curriculum overall so far تحسون في وايد اشياء repeated؟ بلى. صح ولا لا؟ Which doesn't really help you learn يعني a lot. So this is why I forced my way in that I needed to introduce something that is actually useful. إنزين. فعندنا راح start with the first 3-4 weeks, 5 weeks اللي هو GIS. إنزين. And then the last 2 weeks we will talk about sequence analysis. يعني كلام تسمعون على سالفة variance. How do they define variance? How they become هذا? How it's a tree? Very basic introduction. ما راح يكون يعني شيء very complicated. الidea هنا إنه المفروض أنا كبروفيسور يعني I expose you to everything, and then until when you graduate you can develop interest in this. Now GIS, why it's important? Because GIS, it's good to visualize the distribution in space and time. يعني إحنا نشوف epidemic curves, إنزين. كنا نشوف epidemic curves خلال epidemic over time, بس nothing like constructing a nice map. So one of the things يعني راح تشوفونها which see that's why يعني كنت I can show you more stuff when I'm in laptop, and it's a huge file that I need to figure this out. Anyway, later on أشياء. Let's just adapt with this now. So عندنا هني so basically راح يكون عندنا الفاينل exam أو الميد تيرم. إنزين إن you construct a map, a cartographic representation, إنزين of a disease, and then you're gonna do some sequence analysis, and then just do some basic interpretation. Okay. Now أنا حطيته هني take home exam. Okay. However, the take home exam is going to be same as the midterm. إنزين. However, أحس إن take home exam راح يكون more challenging. Why? Because أول شيء when I saw how people did in it last year, all of them got an A. إنزين. كان timed, okay, وكذا كذا والtasks واضحة. التيك هوم إكزام ما راح يكون يعني أنا بالإكزام أعطيت لكم specific data that is ready و sequence data that is ready. لو خليته take home exam أعطيكم 24 hours, I will assign each of you an infectious disease that you have go to the web, search, compile a database, and then whether it's going to work, it's going to be a lot of struggle, or crying, or chilly, within the 24 hours. So and I think we should make it simple and stick with the midterm, صح? Yeah. Well, midterm is so easy, trust me. إنزين. however المidterm ما راح يكون easy حق الناس اللي ما تتابع tutorials exercises خطوة خطوة. If you cannot do tutorials عن غير اللي هم مالت البوك يعني بعد ما تخلصين التوتوريال وتسوين الاساينمنت, if you can't do it عن غير راح توهقين بالامتحان. Very simple. ما في حسبات, ما في شيء. You need to just give me a very nice cartographic presentation for a month. Okay? So that's will be هذا الامتحان. So I think we should stick with the midterm. والmidterm I promise you I hope it's going to be easy. حتى يعني راح أعطيكم خلاصة midterm later on before when we do our review session. Okay? That's one thing. So, عندنا أول lecture إنزين, وبعدين شو راح نسوي؟ بس راح نتكلم quickly طبعا هذول 3 books اللي are required. إذا موجودين في المكتبة you wanna own them أنا I'm gonna upload the chapters طبعا okay until يعني you get them. So يعني that's one of the things اللي
عندنا أول سوفت وير راح نستخدمه. I need to update these slides because because أنا يعني كنت لما كان عندي الكورس كله السنة اللي طافت كان في مجال أعلمكم على أشياء أكثر يعني when you start doing a mapping, when you start to map your statistics, and then you start to يعني هذا, and it's like an art يعني it's basically science mixed with art, and I'm excited to see ذوقكم بالخرائط how you're gonna formulate that. Okay, now الشغلة الثانية هم I will bump some bumps. شنو هي البامبس؟ البامبس سلمكم الله اللي هي شنو؟ اللي راح يكون في سؤال معين اللي جاوب على هالسؤال any missing يعني points في الhomework ولا كذا he will get it back. Okay, so that's one of the things اللي across the time we will have it. إنزين طبعا احنا عارفين شنو health phenomena. كل الهيلث phenomena اللي احنا شفناها هم COVID-19, diabetes, any other things, pathology related characteristics, numerous parameters, and then individual characteristics, and then factors that are linked to behavior and interactions, relationship between individuals and their environment. هذه كلها constitute a health phenomena. Okay, and we're gonna use the health phenomena in a way. And then the health systematic approach, complex system involving various groups of agents that act and interact depending on their characteristics and environments according to process which we aim to decode from observation to then model individual pathogens, toxic substance, vectors, reservoir. And then I need temperature. Here one of the examples, temperature and rainfall influence the development of mosquito. Therefore, the transmission of mosquito-dependent disease. Many viruses are sensitive to UV radiation and are rapidly damaged by sunny environment. So you can see here أنا شنو عندي system. عندنا system temperature and rainfall. Then leads to the شنو المosquitoes يتكاثرون. And then there are vector-borne diseases. زين like malaria. So basically you can see here أنا عندي chain reaction. اللي يضحك في الكوفيد in the transmission occurs لما نحن نسوي social gathering أو إحنا نتباعد. However لما صار في lockdown صار في شيء ما صار شيء. زين يعني you have to understand it's very interesting إن لأن شنو كان الفكر linear. إن في linear relationship. However إحنا قاعد نشوف الكوفيد is also a health phenomenon and the risk factor مالته are not non-linear. So that's why لما أمس تكلمت لكم عن الweb of causation. ترى by the way إحنا هني it's up to you want to listen أو كذا بس هني أنا trying to refine كل الأشياء اللي خليناها فبالشي أنا الكورسات مالي كلها interconnected practices. So أمس لما تكلمنا عن web of causation this is where it comes to the systems and how things are related and then the idea هني how can I visually present this to the decision maker. Okay, so again أنا أمس تكلمت إن one of the important things for a public health worker is help decision making. Now الشغلة المهمة هني إن how أو the tricky part طبعا أنا راح أعطيكم شيء مبسط just a start of a skill. Okay, and then it's up to you when you graduate you want to continue doing it. But the decision maker ما يحب يقرأ وما يحب تعطينا يعني بتقرير وكذا وما يحب he wants a picture and one sentence. This is how you can and he likes it and then you have to make it simple and clear. That's why now الشيء الثاني ما يحب animation. You have to show him a serious one. Okay, يعني هذا الانيميشن وفانسي وحط لي كذي وكذي he will not take you seriously. So you see here we need to do it balance. Which reminds me this semester, this year, and I will deduct point with someone sending me a non-professional table. And you have to do it according to the scientific journal. And this is again, for many people, I know sometimes they struggling to how to organize table, but في شيء cosmetics are important because أنا قاعد نشوفها في الشغل هذا. And you can see the systematic approach to health and how to analyze it.
طبعا هذا looking at a different way, and this is basically again نفس أمس لما تكلمنا عن web of causation and how cause something into this reservoir pathogens. Now multidisciplinary approach perspective. طبعا واحدة من الأمور هني اللي تكلمنا عن multidisciplinary like مثل الابروach One Health, how things can be have a butterfly effect. لما قلنا إن الbees, why would I care about the health of bees? If bees population is dying, 70% of the crops will disappear from the earth, and then there will be some food security issues and people will panic, just like the onion اللي صار بالكويت ما حد صدق. هم شورتج في الأكل، هم لما صار كوفيد تسكرت الحلول هذه كلها هاي صارت فيها مشاكل. زين عندنا هني ecology, geography of يعني عندنا هني social sciences, mathematics, statistics. Now I wish إنه يعني to see يعني هذه واحدة من الشغلات which أنا I'm not gonna critique أو كذا، بس يعني هذا الموجود بالكويت للأسف unfortunately. يعني you have to understand الشغلات اللي أنا قاعد أدرسها الحين that's what سوق العمل مثل معهد الأبحاث even KOC even you know other good institutes. الشغلات هذه اللي أنا قاعد أدرسكم إياها this is what they want. Okay, I'm يعني هذا في year 4 is tailored for you عشان you can find a good job and هذا otherwise يعني الناس اللي طبعا بيكملون ماستر or maybe يشتغلون سنتين وكذا طبعا هني فبالتالي يعني unfortunately يعني واحدة من الشغلات اللي ما في منها وايد هو الجيوغرافي, الهيلث جيوغرافي, which is by the way it's like sought after a lot as a skill. Can be adopted from a defined systematic framework in which various elements of the system are classified and influence probability of a health phenomenon. So احنا شنو عندنا النقطة الاثنين؟ خلينا ناخذ example. إنزين COVID-19. إنزين عندنا risk factors, population density, climate, air traffic, population behavior. هذه كلها نحطها مع بعض. And then we start to map the arrows between them. And then each of one could lead to something, and what would be the probability of this happen and that happen and that happen. Okay, so that's basically a simple way of influencing system attention. Now distinguish it that what's the threat real and what is under vulnerability. And in the presence of the threat, sustainability of the individual, passive vulnerability, which is شنو؟ عندنا susceptibility of the individual, يعني inventable vulnerability, يعني people they will get infected. هذا هي سببها. So هني شنو أنا قاعد I'm classifying the risk. Okay. عندنا passive vulnerability of an individual, neither necessary nor sufficient, and which influence individual exposure to hazard or its protection against the pathology. Which is basically نفس مثل ما تكلمنا نفس almost يعني COVID-19. Active vulnerability, which includes all factors that are susceptible to increasing direct individual exposure to a hazard, could be like cancer. Okay, people تشوفينهم شنو يسوون؟ They smoke heavy, they drink heavy, they don't exercise, they have the genetics. Okay, يعني they يعني do a lot of stuff. Unfortunately, يعني wide of us يعني related or relative people to cancer because كانوا completely مهملين. And that's caused basically high. فشنو احنا نسوي؟ When we have a health phenomena, ليش احنا ليش قاعد نتكلم عن systematic? Why we are talking about probabilities and risk? لأن شنو بعدين هذه الايديا اللي راح نتكلم عنها إن how to map this, how to translate this into a map, and how to present it. في شيء complicated هذا؟ أو شيء يعني هذا it's general talk صح؟ Let's see. So here عندنا biosecurity of livestock is a major issue in management of epizootic diseases. Maintaining herd immunity above a threshold is essential to prevent the development of an epidemic. يعني هي نفس الشيء that's a very simple approach مثل ما قلت لا يعني ال straightforward صار مع الكوفيد زين which I talked about a lot in reaching certain type of herd immunity which is 50% and above, and you can see in people كل ال countries around the world almost who reached either 50% or above coverage, they truly recover from the Delta variant. Okay. So, how
how do we minimize risk. طبعا هذا كله شنو basic systematic approach to health in reducing individual susceptibility مثل ما انتم الحين شفتوا احنا مع الكوفيد reducing exposure to pathogen like quarantine, eliminating the طبعا with COVID because one of the main routes of transmission of COVID is air. And that's why لازم يكون في which is by the way very interesting in the COVID transmission is through air. So basically when people actually gather inside, which is in a lockdown, they get infected rather than getting out. So that's the weird thing اللي قاعد يشوفونه هذا ليش؟ ولا حتى يعني الشيء الوحيد اللي ينقذك من الكوفيد susceptibility انك يحطونك في level 3 bio safety level 3 laboratory اللي هو air pressurized. Otherwise الامور هذه كلها doesn't really protect you from this. Now واحدة من الشغلات المهمة how can I who في الكوفيد اتضرروا أكثر؟ إنزين اللي ماتوا وضرروا أكثر هم العمال مناطق العمالية. So أنا شنو I reduce individual vulnerability. شنو? So basically أنا إذا يعني new disease it's going to be always infectious disease. It's going to be always hitting your people. So one of the things in the I could prevent in the I improve their life conditions and housing to prevent the impact of of other epidemics. So that's the way of thinking. Systematic approach to health. أحد قال شيء؟ No. طبعا هذا ترى باي ذا واي كله chapter 1 انا بس كابتشر منه الاشياء اللي I care about. Now شنو الحين ندش على شنو موضوع السبيشال اناليسيس. السبيشال اناليسيس so basically المابينج شنو الفرق بين الجي اي اس والسبيشال اناليسيس او سبيشال ابيديميولوجي. طبعا شنو الجي اي اس اللي هو راح ناخذه في البراكتيك. It's the new tool اللي احنا راح نتعلم عليها. Which reminds me QGIS is the one that you need to download and it's version 3.16 I think 3.16 QGIS yes QGIS and I uploaded البوك الاول اللي هو الشابتر اللي فيه الاكسرسايزز اللي I think exercise for this week and next week. Okay. دكتور فيرجن شنو؟ QGIS version 3.16 في other versions لا تنزلونها نزلوا 3.16 في حق الويندوز وحق الماك. Okay. Now the reason ان انا كنت ابي لابتوب الحين I need to sort this out my laptop لأن it would be much easier يعني هذا it's an open source عندكم حتى الستيت instead of going to a lab ولوجين وكذي كلكم هني you have your laptop and you can actually work on it وكذي هذا فأنا this is what I thought I need to check what's going on with this. Now spatial epidemiology basically it's epidemiology translated into space and time. Okay, the GIS is a tool that is used by spatial epidemiology. Who is the first guy who created spatial epidemiology? John Snow. John Snow. إيه عشان When he mapped. صح ولا لا؟ صح. Yeah. So basic, which is interesting, you know, in the يعني I don't understand, which is interesting in the foundation of epidemiology with public health. يعني بدأ في المابينج بس ما في تركيز لاحظته إنه you just have 7 weeks of this. إنزين which is I don't understand. إنزين بس يعني it's very important إن أنتم الحين مثل ما شايفين حياتنا كلها maps. Everything is populating in a map. Everything is كذا صارت كل شيء خلاص الحين access to maps is very critical. إنزين لكن unfortunately في principles إحنا راح نتعلمها you are privileged إن هي راح تتعلمونها. شو اسمه which reminds me أول عندي مسابقة من الحين ابتدي فيها. تذكرون حالات الكورونا اللي كانت تعلن عن طريق موقع وزارة الصحة؟ شوفوا أنا الحين ما عندي مشكلة عشان أراويكم example بس you will retrieve you will remember.
تطوروا انه قاموا يحطون خريطه الكويت وفيها برسنتجز بين محافظات. اوكي جو باك تو تويتر مال وزاره الصحه يو ويل فايند الحين شالوا الخريطه مره ثانيه لان عرفوا فيها غلطه. زين so not now or maybe now I don't know اذا صدق انتم فجاه تعلمتوا كذا الجي اي اس او قريتوا. فجأة. there will be a huge bonus. هذا البونس سبيشل حق يعني مثلا حتى لو في الامتحان كان في سؤال سجل لهالدرجه لان if anyone captured this for me that's a promising thing. so الخريطه اللي كانوا يحطونها وشالوها في تعداد الحالات فيها شيء غلط. احنا الحين راح نتعلم الكارتوغرافيك ريبريزنتيشنز، راح نتعلم في اسبوع ويك 3 وكذا. اللي يطلع لي شنو الغلط فيها انزين طبعا you have a chance. It's a strict هذا يعني it's only يعني you have one answer and if I don't answer back معناته you have a chance of one answer and if I don't answer back معناته اجابتك غلط. Okay so that's how it's gonna go. اول واحد طبعا هذه اول مسابقه. دكتور ولي ما عندي تويتر شو يسوي؟ try to log on other people's Twitter بموقع وزارة الصحة. كان ابوك. ودوروا ترى من كم شهر يعني ان شاء الله هذه بدأوا يشيلون كانوا يحطون خريطة بعدين شالوها. زين انا it's now inconvenient افتح اللابتوب وراويكم ما شنو كذي. or يعني اذا احد حصلها مثلا زهراء اذا حصلتيها you can distribute هذا طبعا up to you يعني. انزين so عندنا هنا spatial analysis essentially serves to provide information that contributes to explaining the phenomena and identifying the corresponding risk factors. يعني شنو أنا I start to map يعني واحدة من الشغلات اللي نشوفها I map populations when density is more. زين شنو ال income of this distribution. شنو الأمور هذه كلها هني we will start شنو contribute to explain the phenomena identifying the risk factors. Analyze the observed processes and define their spatial characteristics. Okay. The main tool for spatial analysis شنو هي؟ mapping the result of epidemiological analysis. So شنو كل اللي خليتوه epidemiology, odds ratio, mean, statistics كلها you can actually translate into the map. So table هذا اللي you are presenting you can actually populate it by شلون انه مثلا خلينا نقول ان كل منطقه يعني واحده من ابسط مثلا ان كل منطقه we consider it as an individual. زين وهذه المنطقه linked to a map. راح نشوف how can we link an Excel spreadsheet to a map so that the results اللي انت حطيتها في الاكسل spreadsheet you can visualize it with nice colors on a map. Okay. انزين spatial analysis of observed situation of statistical residues after regression position distribution وكذا. طبعا في اشياء too advanced وفي اشياء ما عندي وقت اني اشرحها. However at least you will graduate from this course knowing how to use QGIS and knowing how to do a basic disease map. Okay. So أنا الحين I'm trying to refine it around this space time or spatial. طبعا أنا شغلي دائما يكون هني space time spatial modeling, which is by the way that's basically more of a master to PhD level. إنزين. So health data visualization and health atlases we will see examples of this. Analysis of access and the use of health system optimization of healthcare system. طبعا شنو واحدة من الشغلات عندي أنا مستشفيات واشوف شنو البوبوليشن دار مدارها. You have to draw this around the map. يعني أنا عندي major hospitals. How can I utilize them all together? But it's much easier when you saw it through a map. في very powerful statistical tools, spatial statistics that help you decide this. Environmental condition. طبعا environment عندي layers weather rain. اوكي ليس يعني راح نشوف هالشيء في البراكتيكال. شنو اللايرز؟ عباره عن variables. زين راح نتكلم عن الراستر داتا. شنو هي الراستر داتا؟ It's a TIFF images, it's a TIF image, it's an image يعني satellite image. تشوفون الساتلايت images. هذه الساتلايت images are actually كل واحده
تقيس شيء، تقيس لك البرسبيتيشن، تقيس لك انا كل براكتيكم راح اجيب لكم some good examples حتى in my research انا I use it. يعني انا I just published one paper that uses machine learning, artificial intelligence, and actually I'm using multiple layers to predict the risk of a vector-borne disease. Okay, and it's a project with the European Union. معهم اشتغلت we good يعني we published in a very nice journal. So basically شنو أنا عندي databases إنزين which is by the way يعني هي I don't know حتى ما في انترنت صح؟ مشابك على الانترنت يعني أنا أقدر أشبكني على التليفون I need to fix this. So which is by the way مو عليكم لأن ما عندي وقت هذا بس براويكم ال amazing stuff اللي موجودة online. في so اللي صار إن أنا مثلا in many of my papers الناس يدزوا لي أماكن النقاط اللي هو الكوردينيتس. راح أتكلم عن how we can localize and how we can translate the individuals into local places. So they send it to me coordinates which is إحداثيات x and y longitude and latitude of a given outbreak. وشنو أنا يصير؟ في databases موجودة مفتوحة حق الكل. You can download the maps, you can download the weather variables, you can download the density variables, the density of animals, density of humans, and then land cover, okay? كل هاي طبعاً it's like 100 or 200 variable. وهذول على شكل images. فالimages هذه you stack them together بعدين تجيب ال AI artificial intelligence شنو يسوي؟ يقول لك يدرس يشوف الاوتبريكس وينها ويقول لك على في سيل او في مكان معين ان هذه الريسك فاكتورز ايه هي المهمه اللي خلت هذا الاوتبريك يصير ويقارنها في المكان اللي ما صار فيه الاوتبريك ويقارن شنو الانفايرمنتال كونديشنز في الايمج هذه اساسا هذا. So that's now الحين the future in terms of why I like infectious disease dynamics because you can do a lot of cool stuff. زين فعندنا هنا study environmental correlation local around stuff عندنا source point or network. source point منو؟ source point جون سنو لما هي ال water pipes وشافها دارها فالبوينت سورس شافها ماتشين البايبس easy. عندنا studies for detection of places assumed to be generate health phenomena those are gathered consequences. طبعا في اماكن تكون ملوثه في اماكن تكون فيها مثلا electricity عاليه في اماكن في اشياء معينه when you start to map يعني لما لوكيت في wide layers زين we hopefully we could fix this thing with the computer and في wide اشياء or resources I want to show you. Okay, it's just ان هذه الكمبيوترز are very primitive وما يعني ما يخلون يعطون الحريه في ان I show you different stuff. طبعا انا انتم اللي مطلوب عليكم شغلات ابسط يعني بس I just want to show you the fun that comes with it. Early warning system. I just finished a project for COVID-19 developing a simple early warning system which is basically based على شنو؟ راح نشوف بعدين example of the early warning system. المحاضرة تخلصون متى؟ 120 21 اوكي. خلينا نخلص السلايد ناخذ 5 minute break وبعدين راح اساعدكم بالفيرست ستادي جايد. اوكي. احنا قلنا زين انا ادري يعني I just feel يعني اوكي نبتدي الحين في سلايدز بس I feel انتم الحين adults الحين we need to interact in a much different way. I know يعني بالايفالويشن يقول لكم شنو السلايدات طبعا يعني you can see ان في الاكتيف ليرنينج if you read about active learning زين it's اللي يقول لك اول شيء تشيل السلايدات and all about interaction between the professor and the student زين for all of you to appreciate. Again this is your last year زين فيها البين بس هم I try my best to compensate زين to make you happy as much as I can and we also want to have fun. انزين شنو هي الجي اي اس؟ طبعا احنا قلنا الهيلث جيوغرافي انزين عندنا او السبيشال ابيديميولوجي اللي هو الساينس اللي راح ندرسه. التول مالتنا شنو هي؟ الجي اي اس. طبعا شنو هو الجي اي اس؟ كمبيوتر كارتوغرافي which is basically عندنا سوفت وير
زين connects to شنو؟ remote sensing اللي هي الساتلايت images. عندنا اللي هي المابس في مواقع تقدر تنزلين فري مابس you can use it زين for your research. وعندنا databases يا نحصلها في registries او your own system. حتى على by the way I think in the most of the group they will do questionnaires. Okay, so the questionnaires هذه you can actually map them. يعني مثلا شنو انا I can do. انت مثلا باي منطقه اوكي او اي محافظه I can study الامور هذه between محافظات. ف I actually can even map the response per محافظه and the response per area. I can even map the response per school. عرفتي؟ وباي ذا واي هذه واحده من النقاط الاساسيه اللي تخلي your research more distinguished than the others. Okay, and increase the chance of publication. لأن every paper راح تشوفونها question most boring tables وsummary statistics وما أدري شنو. ما في beautiful visuals. دائما لما يكون عندك good visuals إنزين you people will be attracted. راح أراويكم الحين example أنا شو أنا حاطه هني. طبعا هذا اللي شو اسمه شغل جون سنو. إنزين عندنا هني النومينال ليفل وعندنا هني الاوردينال ليفل كورلا ديث باي ديستريكت. سو عندنا هني كل ما كان داركر الكلر كل ما كان الديثس اكثر. فشوف هني وين انا فهني لما شنو عندي كنترول او عندي ريليف ريسورسز. لما اطالع الخريطه شنو يصير؟ انتم تصيرين يعني انتم people who are interested in this kind of field تكون انت شنو الشغل يعني المفروض الصجي تكون انت قاعده التحكم. يو ماب الستاف تدقين على الدفاع المدني تدقين على مال منو تروحوا هني روحوا هني انا عندي دثه هني حوطوا هالمنطقه هاي ترى صارت اكشلي في عندنا انا اشتغلت فيها مع وزاره الصحه شيء حوطوا هالمنطقه كورنتين كذا الامور هذه كلها بيكوز احنا وي ار فيجواليزنج ثينجز اون ريل تايم كنا قاعد نشوف الدنسيتيز هذه. انزين فعندنا هني حتى يعني you can also show all of these things in a different patterns or different هذه. So هذه واحدة من الشغلات اللي أنا اشتغلت فيها personally حق الكويت. هذه الخرائط موجودة في database اسمها Diva GIS. إنزين. If you are interested in disease mapping or maps هذا I can send you more links. وهذه الداتا مثلا population per area هذه حصلتها انا من باسي اللي هو الهيئه العامه للمعلومات المدنيه. عندهم الارقام يس. بس شلون ادري ان الماب هذه صح او خطا؟ يعني وايد راح نصادف مابات عندنا فشلون اميز ان هذه والله إن خوش ماب راح نتكلم عن هذا ان شاء الله في الكورس. اوكي في بايسز في امور معينه راح نتكلم كلها عنها في الكلام. شنو الداتا الحلوه في باسي؟ شنو هي ترى مال الداتا باسي؟ عندي 190 منطقه عدد اللي اعمارهم ما بين 0 و20 سنه كذا، عدد الميلز كذا كل منطقه، عدد الفيميلز كل منطقه. على هذا راح تشوفين شلون بالبراكتيكال when we start ندمج. اتس ان اكسل سبريد شيت. بس شنو الكونكشن بينها وبين الشيب فايل اللي هي الماب؟ اسم المنطقه اليونيك ايدنتيفاير. فتروحين في الكيو جي اس which is the cool stuff تقدرين تنقين الريسك فاكتور والاتريبيوت. فهذه الخريطه شنو يسمونها؟ يسمونها cartographic representation. So if you can do something nice professional like this from my course you are almost يعني that's like 2/3 of the work. That's not straightforward, that's not simple, but it's at least cool stuff. Now, oh by the way again هذا part of research we published it last year. And then how to detect clusters because diseases, infectious disease pandemics, they don't occur randomly in space and time. They occur in clusters. يعني they tend to clusters. So that's why one of the funny things is disease highly يعني highly transmissible like COVID يعني انتشاره عالي. What's endemic؟ أنا سألتكم
what do you think? Is it endemic or pandemic? A disease is كنت مجهز لكم a web browser just to show you why it's هذا. A disease that have a lot of variants continuously معناته انه خلاص صار endemic. راح يصير نفس الانفلونزا. الانفلونزا لها variants every year. Okay? A disease that can be solved by vaccine with one dose and doesn't have variants تسويها. مثلا شنو؟ عندنا كان شلل الاطفال بوليو كان endemic pandemic ذبح وايد يهال بس with the vaccine we خلاص مسكناه انتهى الموضوع. فشنو؟ البانديميك صار nothing died out احنا نسميه كمصطلح died out. نفس الشيء عندنا الامراض الايبولا تقريبا كنت براويكم مثال الايبولا almost turned out في كيسز خفيفه تصير حتى ترى شلل الاطفال ترى على فكره شلل الاطفال ايبولا للحين ما لقوا له فاكسين بس شلل الاطفال تدرون وين يصير؟ صارت بدات تطلع حالات في people who stopped vaccinating their children. You see, which is so يعني so wide يعني وهم in the end let me tell you one thing you have to be humble in terms of يعني شنو انا مشكلتي هي صارت بعد احنا we are all vaccinated بس I didn't like the attitude of people demonizing the non-vaccinated. Okay now however شوفوا وهم ما يصير تقارن فاكسين البوليو بالكوفيد. ليش؟ لأن الكوفيد it's a respiratory disease like the flu even if you vaccinate still you have a chance of getting the virus. Okay ودائما العرف إنه you are not mandated to take the flu vaccine. Now ليش صار في push حق إنه we take the COVID vaccine؟ لأنه we need to reach the baseline herd immunity. الفلو احنا we got the herd immunity مالته من 100 سنة which is the worst flu hit ever humanity the Spanish flu. And we have the vaccine and all of these things كذا فبالتالي لما تسمعين ترى swine flu والبird flu did kill people and they are more dangerous than COVID in terms of death. However their transmissibility is less. That's why ما حسينا فيهم لأن شنو عندنا already base immunity. الحين لما يجينا a very strong variant it will not hit hard again. صعب unless إذا كان في huge mutation and that's why I'm fascinated not just by the mapping, I'm fascinated with the genetics evolution of the virus because that's a key to predict when the next wave is coming and is it going to hit hard. That's the actual because I am actually extracting information from the genetics not from observed cases. So هني انزين so هني عندنا clusters انزين واحد يسألني انزين مثل ما انتم شايفين هني عندنا cases طبعا شنو مرات تصير هذا راح نتكلم عنه بعدين I don't want to talk about it بس شنو هني اللي بنسوي ان احنا لما يبتدي عندنا outbreaks of COVID كل دائرة تمثل cluster what you want to see لما you apply a prevention تشوفون numbers of cluster قل so that's a sign in your prevention worked. So دائما when you do a prevention لازم يكون before and after يعني لازم يكون يعني الحين انا عندي clusterings هاي clustering are spreading. I did an intervention قللتها بدأت مع social distancing solving people number of recoveries في اشياء وايد تقلل number of clusters. So that's an indication شنو ان انا الكلاسترز مالتي قلت فانا مثلا اقدر افتح اقدر اخليه امترك. Okay. That's the paper اللي احنا نشرناها. زين طبعا هي هذا different variants of a virus that is transmitted by mosquitoes. And by the way هذول قاعد تشوفون cattle density, temperature, seasonality, collocoides. Collocoides is a vector insect that transmits the virus. Isothermality, all of these things. So basically the machine learning, the AI يقول لك which risk factor is the most important. زين يصنف لك اياه مثلا هنا عندنا mean temp مثلا حق serotype 1 which is a variant mean temperature of the coldest quarter that has a satellite image is actually a very important. So لما نيجي season مثلا mean temperature هذا انا اكون جاهز اني شنو اقل احتكاك هذا او اسوي biosecurity measures or whatever. فبالتالي وهني على القارة الأوروبية قاعد يتنبأ لك where is the next epidemics in terms of each variants in القارة الأوروبية باستخدامنا ويقول لك هنا طبعا
حتى relationship of the prediction to the value of the risk factor. يعني هذه الشغلات طبعا advanced بس it's يعني it's basically the next generation of يعني new يعني disease map. So the hope إنه someday I won't be alone. يعني أنا مشكلتي الوحيد متخصص بهالشغل يعني part of my PhD in this. I hope someone someday, some of you, the Dr. Tarana, I did something similar, so that we can collaborate on projects, publish some good papers. Yeah, it's very hard to be alone when يعني you always want, and we're gonna start training أكثر وأكثر من هالناحية هذا. And you are privileged, you are gonna be exposed to this. Two study guides. study guides بس أنا بمشي معاكم براويكم الثوت بروسيس اللي هو شنو؟ إن شنو مثل ما أنتم يعني كأنكم تكونوا محضرين للمحاضرة، أوكي؟ وتجاوبون الأسئلة اللي أنا مركز عليها، يعني you don't have to read the whole chapter. So أنا حاط لكم أسئلة all you need is to find an answer. وفي مرات أسئلة شوية كذي قاطها just because I want to discuss it. وفي أشياء تكون straight forward كذا. شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير إنزين إنه إذا يعني هذا الستدي جايد is only يعني to bring you certain principles, ideas أشياء ثانية عشان تفهمون. أنا بالنهاية الكورس هذا أبي more practical in terms of the exam. إذا department pressured me to put theoretical part نفس ما راح يصير راح أقعد معاكم each study guide وأقول لكم أو نقعد نشوف شنو الأسئلة المهمة أو الأشياء اللي أنا راح أركز عليها, which basically makes your life easier in terms of studying. أنا ليش؟ لأن I need you. أنا as much as I can I want to give you space to work on your capstones. Okay. فما أبي أكون أعطيكم مادة صعبة أو distracting أو gives you like extra work. فبالتالي يعني that's why I want to do it this way. So عندنا هني هذا chapter 1, chapter 2, which the books actually start lining in important concepts. إنزين. فعندنا هني أول شيء اللي هو spatial distribution, which is basically اللي من ساعة شفناه في الماب مالت جون سنو والأمور هذه كلها. Health phenomena, distribution is well affected by the phenomena results from many parameters, events and processes. To understand the spatial distribution of the health phenomena, the initial distribution of agents should be first taken into account. طبعا state of the health phenomena اللي هو spatial distribution of the individuals who constitute the health phenomena. يعني it's a very straightforward definition. إنزين ages طبعا هني الكتاب which is part of the health phenomena of the health. طبعا هني الكتاب يحاول to elaborate بس أنا أبي straightforward إن هذا معناته. فهني تكلمنا عن المصطلح, فلما نتكلم عن spatial distribution نعرف الحين شنو معناته. So that's like the whole thing. Nothing too complex. بعدين the process of exposure. You can scan here to risk factor, that is factor increase the probability of the phenomena occurring at individual level. So ليش أنا I need to, because أنا الحين موجود عندي spatial distribution وعندي individual and I want to reduce the risk. So exposure process اللي هو what would kind of a probability that increase certain risk in certain individual. عندنا contagion process that relies essentially on proximity or encounter between individuals and vector, and between individuals a reservoir, or between pathogen and a vector and a reservoir. So basically شنو هي؟ اللي هي الكلوزنس. اوكي. اللي هو شنو اللي انا what is يعني مثلا انا اقول لكم شغله مثلا for example شفنا مساعة example الملاريا. انزين اذا انا مثلا someone who lives in a village فيها wide water sheds or water water sheds اللي تكون شنو اللي تكون بقع ماي اللي تتجمع عليها الموسكيتوز. وصار انا عندي ملاريا سيزون I will be in terms of contagious getting malaria. او مرات شنو في نفس الايبولا شنو انتشر عن طريق reservoirs consumed, يعني people were entering the forest and they were consuming
animals who had Ebola for thousands of years, and the virus actually living at this host as a reservoir. Now, طبعا انا قاعد اقول لكم التعريف بس شنو؟ I try to explain it in a simplified way عشان تفهمون. طبعا شنو راح يصير next week؟ We will do discussion. يعني راح يسأل مثلا خديجة شنو تعريف هذا؟ What do you think of it؟ شنو تعريف هذا؟ And then I'm gonna add, so it's more gonna be an interactive way of learning. دكتور Yes. هذه بعض الإجابات نطلعهم من بعض الشابتر إذا لقينا مثلا. Yes, yes. You can even Google it. If you even don't, so see that's the idea. يعني خلاص احنا نبي نطلع من مرحلة الحفظ ومرحلة هذه. When you graduate and you work in public health, few questions that requires answer. So you need to have the skills to be able to do it, okay? And I'm trying to initiate this. لأن يعني صراحة it's easy to make slides واعطيكم اياها وانتهي الموضوع بس it's good in I read with you. Okay, I read with you and I explain it, how I explain it. يعني هذا very important that you need to do in terms of يعني انتم الحين بتسوون capstones you're gonna have to read a lot صح ولا لا؟ Yeah. Now, spatial analysis. طبعا هني أنا طبعا Is there a deadline, for example, or submission for the study guide? The study guide مع الأسايمنت. Okay. So رأيكم good assignment 1. Okay. So assignment 1 راح يكون شنو؟ لما ناخذ البراكتيكال okay راح تشوفون بآخر الاكسرسايز في assignment. Okay, so basically you're gonna do the assignment and then you're gonna hand me the study guide solved مع assignment. Okay? As one document? As one document, yes. Now إذا شفت قلنا لكم إحنا الحين في plagiarism واحدة copy paste الماب مالتها في جتها صفر ثنتين. Okay, so we need to see everyone his unique creativity in terms of creating. راح نتكلم عن هذا إن شاء الله tomorrow or day after tomorrow, I don't know, but anyway. Now, so عندنا هني use the concept of spatial distribution to link between watershed mosquito and malaria disease. Hem check example تكلمنا هذا عنه. List the 3 questions that can be answered by spatial analysis. موجودة هني. Okay. مثل ما انتم شايفين is the distribution of the random or clustered or uniform. The phenomenon continuous space. Does the distribution of the events كذا. فيعني هني أنا قلت لكم 3 you can choose one out of this. إنزين. Spatial epidemiology. And هني في تعريف. بس again it's basically translating a health phenomena or the epidemiological phenomena into a map. Okay. إنزين عندنا هني راح يكون هم نفس الشيء and into a map using spatial analysis methods. يعني it's basically شنو؟ Spatial epidemiology, it's epidemiology but translated to the map using specific spatial analysis tools. يعني شيء. You can retranslate or you can take it بالbook, it's up to you. As I sometimes الbook مو وايد friendly in explaining things. وايد books انتم مرت عليكم انها it's not friendly بس أنا I'm gonna try to simplify it for you. إنزين. Now. Now, why it is difficult to conduct spatial analysis and epidemiology, particularly in ecological research? So,
in that, noted through the book, it is neither less difficult to conduct spatial analysis in epidemiology, particularly as the spatial. By the way, أنا خذيت دورة ما قدرت تحصلونها وما زالت دورة القراءة السريعة. والله it works. It shows you how to scan through the page and look for the relevant sentences. I cannot teach you now the concept actually. يعني it's a دورة وفيها certain skills وكذا. أنا أنصحكم if you find it, you take it because you know it will also help you skim through papers لما انتم عندكم project. يعني أنا مثلا شنو عندي الحين paper قاعد أشتغل فيها. Truly. جمعت كل ال relevant literature review واحطها شيء قدامي و I know how to pick and هذا choose الsentences اللي أبيها وكذا واحطها. ف to be honest with you إذا حصلت دورة قراءة سريعة take it. So it is difficult as the species of the phenomenon result from a set of entangled events and processes. So basically, you know, it's not a linear relationship. It's a very complex work of causation. Etiologic معناته شنو؟ cause. Causation. لاحظت again أنا بديت معاكم أول محاضرة عن causation. Mapping causation is very complicated. You know, it's not straightforward. Why? Because there are there disentanglement which is the objective. Fortunately, there is often that one of the pros carries the main responsibility. So, أنا عندي multiple, complex, entangled. You know, multiple causation. So it's very difficult to present them on a map. However, اللي قاعد يقول الكتاب إنه مرات fortunately one of those factors have the major responsibility for the spread of the disease and explains it. Okay, يعني مثلا احنا عندنا خريطة الكويت بس نشوف إن المهبولة والجليد فيها high density of labor. So, however, the spread of COVID around Kuwait is not just attributed to labor. In the beginning, yes, mostly, بس بعدين تشوفون صار في homogeneity in terms of that. ولما تشوفون وهذه one of the characteristics of an endemic disease إنه يتحول من clustered in a space and time into homogeneous. Like now, the probability of finding COVID, even now under circumstances of low cases, if you go and sample راح تكون uniform across Kuwait. لأن شنو صار الديزيز؟ uniform, endemic, like the flu. Okay, so that's basically the idea. Now, question, difficult to هذا جوابنا. Why spatial analysis is not used to assess the overall number of individual status or events? Give an example. So, the number, several remarks need to be. The number of individual events, changes in the individual such as infection cases is part of the process analysis, but not the actual spatial analysis. So, why spatial analysis is not used to assess overall number of individual states? So أنا شنو عندي؟ أنا I can map بكل بساطة. يعني شوف شوية البوك ممكن شوية misleading. That's why I need to. وذاتس واي ابي اسمع منكم دكتور انا ما فهمت النقطه. اوكي؟ لان شنو؟ فشنو الايديا هنا؟ انا الحين انفكتد راح تسجل النقطه بالخريطه اني انفكتد صح؟ بس ممكن I can reinfect with multiple state. However هذه هي المشكله ان انا حتى يعني بتحطيني بالنقطه شو ما يصير it's impossible. عرفت؟ That's the idea of the question. Okay? So spatial analysis allows the study of spatial distribution of lightning impact, but not the overall number of lightning. يعني lightning hit once, but you cannot map the numbers of number unless you have to make شفته يعني when it's an individual level, it's very hard to visualize the multiple states or the number of infection. عرفتي اللي حطيت number and it's not feasible. However بعدين راح اتكلم ان اذا رحنا مثلا regional level أو densities راح نعرف شنو معنى densities, how to map them, راح نعرف the states or the number or the place of that risk. إنزين.
So do you think that SARS-CoV had a random spatial distribution when emerged from Wuhan, China? Sohni? Yes. Yes. شنو؟ So basically شنو تبني؟ you can map. So أنا الحين I want you to map COVID cases. I can map an individual that is once infected. But if this individual infected several times, can I put point يعني it's point واحدة ولوكيشن ماله واحد. عرفتي؟ نفس الشيء lightning. إيه أنا الحين أنت you can map only one strike على one specific location. But it's very hard to map نقطة في خريطة multiple times. عرفتي؟ It's the same thing. It's useless. It's not worth. عرفت اللوجيك؟ Yeah. بعدين شنو قلت؟ However, you have to start aggregation. يعني شنو؟ إن شنو تسوين على مستوى منطقة you can مثلا المنطقة هذه تحطين lightning or the people have infected multiple times. بس يصير على beyond the individual level. فاهم قصدي؟ Now, give an example of spatial structure. Okay. Doctor, it could be the economic level. Sean. The question said, give an example of risk factor with spatial structure. It could be the economic level. Like the areas that are poor, they have like more health conditions more than the areas with people with high income, for example. No, but Oshie, let's talk about what is spatial structure. عرفتي؟ احنا تكلمنا عنه؟ No. Okay, let's. Spatial structure isn't it like it can be like in a map? Like for example, for age, we cannot like map it. So it cannot be like a risk factor with a spatial structure. However, like something that's more relating to the environment, that can be a spatial structure, isn't it? حين أراوج لا. Hold that thought. Hold that thought. حتى الشاشة هني مو واضحة. Spatial direct. Where is the word spatial structure? تشوفونها؟ Yeah, it's What? under the example on page 4. Okay. Up. Yes, there. Yes. If any supplementary. Yes. So, let's actually define what spatial structure. Which is, by the way, it's a very important term. Structure of spatial relationship, but not absolute localization. This spatial structure is found in overall phenomena. Spatial structure can be mobile. Not every spatial structure necessarily emerges from an immobile environment. So, spatial structure شنو هو؟ Basically أنا شنو عندي kind of a pattern. يعني شنو الستراكشر يكون موجود لما يعني basically شفتوا لما نقول diseases does not occur randomly, occurs in a cluster. هذا الكلاستر shape is a structure. Okay. نفس الشيء temporal structure. يعني نقول احنا هل في temporal structure؟ لما تشوفون epidemic curve uniform الديستريبيوشن ماله ما في structure. بس لما تشوفين في pattern معين او تشوفين في sharp كذا لا تقول انه في structure. Okay, that I can. ليش احنا we care about the structure? Because هذا structure constitute شنو؟
الفاريابيليتي that I can quantify. احنا بالنهايه بالستاتستكس شنو قاعد ندور؟ variability. اذا ما في variability there is nothing I can measure، صح ولا لا؟ فالspatial structure is the variability that I want to model in the spatial data. شوف الحين قاعد نتكلم احنا في راح نتعود على هاللانجوج spatial معناته space. Okay, فذاتس basically the idea of the spatial structure. فهني شوفوا lightning impacts in a storm were as close to one another, have similar spatial characteristics, but storms are assumed to occur everywhere in the study territory. So, lightning راح مثل ما شفتوا إذا lightning hits the same time in the different يعني the same area ما في structure، بس احنا في عندنا storm. الستورم هذه فيها يعني storm مو تغطي area، في اماكن قاعد ينطق فيها لايتنينج وفي اماكن مو قاعد ينطق فيها لايتنينج، صح؟ هذا الاستراكشر، هذا الباترن انا يبزر. شوفوا هنا الخريطه، الاماكن الحمراء هذه هني اللايتنينج قاعد يسوي ديستريبيوشن، مو قاعد يطق بمكان واحد لكن قاعد يطق بمنطقه على مستوى منطقي. فهذا الريد شفتوا الاماكن الريد والاماكن الفاتحه والاماكن، هذا an example of a structure. عرفتي؟ and that's where I can شنو build statistics out of it. لأن في variability، صح؟ لو كان كله أحمر ولا لو كان كله أصفر ما في structure، ما في variability، صح ولا لا؟ فواضحة الأيديا؟ So is that related to your example؟ وهيبة؟ Yes. To have a structure لازم يكون في variability. Yes. That's basically. The variability is the structure والstructure هي variability. Okay. So هني هذا distribution of the places where most likely يعني في high intensity of lightning. هذا شفتوا مثلا الخريطة مالت الفيكتور بون ديزيز اللي I was to model في أماكن حمراء وصفراء. الأماكن الحمراء والصفراء هذا الفاريابيلتي قاعد تشوفونه هذا هي الستراكشر. So هي شنو؟ شوفوا الكتاب شوية again مو friendly، بس أنا قاعد أحاول أوصل لكم إياها بطريقة إنها تكون friendly، وهذا الكونسبت راح تاخذونها معاكم عشان نفهم إحنا بالضبط ايش قاعد نسوي في البراكتيكال. Now given هنا عندنا هذا الإكزامبل. Do you think that SARS-CoV had a random spatial distribution when emerged from Wuhan, China? And then okay, so statistical analysis shows that Ebola fever cases in in Central Africa mainly emerged in the hunter population forest area, while no other environmental risk factor has been detected. It has been therefore been concluded that the emergence is due to the contact with forest animals infected by the virus, which were themselves infected when coming into contact with food contaminated by bats, the main potential reservoir of the virus. Diffusion of other mechanism. Diffusion طبعا هنتكلم عنه بعدين، بس شنو النقطة المهمة؟ المير, which is interesting, bats they have a lot of ugly disease, which is including COVID by the way. So عندنا animals, عندنا اللي هو major reservoir is the bats. In contact with other wild animals, with hunters they eat those animals, and this is where Ebola have emerged. So the virus was able to jump from multiple hosts. So those viruses, نفس Ebola or COVID, when they jump from multiple hosts, this is where the mutation occurs, and this is where it spreads out. Now, that's relevant. Now there is the beautiful story of COVID, which is the One Health approach. احنا دائما اذا بنحل المشكله نحل هذا. اللي صار while Chinese resorted to eating forest animals. لأن صار في food shortages بسبة مرض يطق بس الحيوان اللي هو الافريكان swine fever. هم they eat a lot of swine, which is part of their diet. هذا disease is very ugly to the swine. So basically it hit them. It reduces their food shortages. They resorted to eating forest animals, getting COVID, spread it out through the whole world. That's the story. So when أنا من الناس اللي I care about the origins. That's why I like to understand things in animals,
in order to be able to translate it to humans. الأدوية أول شيء ما تتجرب على الهيومن صح؟ تتجرب على الأنيمالز. نعرف شنو مشاكلها بعدين نوديها حق الهيومنز. This is how you predict infectious disease. Study them in their animal origins. بعدين see how they react in the animal. وايد صار هني غلطة في الكوفيد. ليش صار في bad management؟ في many countries because they skipped the origins and how it behaves in the origins. انزين. That's a very nice question. Why the repetition of two epidemics is very rare? انزين. That's in the page number. The one that you were actually. This one. No. Down a little bit. Down. I did it right now. Under the example we just read. تعطي example دكتور. Yeah, here. I'm so happy that you are reading. معي. Okay. Now وهذا تدري شنو اللي عطلني انا القى الجمله؟ This is clicks on my eye اضيع الجمله. شوف الحين ضيعت الجمله. تحت Maybe الهذا. 8 or 9. Identical reputation of the two epidemics are very rare. موجود دكتور بالنص. 1, 2, 3, 4, 5, أيوة. 6, هذا طيب بعيني فمو قاعد اشوف نجوم. Okay. So the risk commonly have high spatial temporal variability, which this is why. So that's why أنا قاعد أشوف إنك applied. That's why نرجع مرة ثانية حق شنو الspatial structure والvariability. زين. إن أنا to get يعني نفس يعني إن أنا يعني تو لحظة بسيطة فكرة إن أنا الحين خلينا نقول أنا الحين يوني فحصوني كوفيد مسجلتوا نقطتي إن أنا هني حصلت كوفيد. إن أنا أرجع بنفس النقطة بنفس المكان وفحص مرة ثانية كوفيد I model this or show variability it's very difficult. That's why شنو نفس الشيء. سؤال إحنا الحين كوفيد عندنا multiple waves صح؟ Did every wave hit the same? No. صح؟ إن أرقام الآي سي يو كذا it's the same thing. لأن أسباب الفيرست ويف وايد غير عن اسباب السكند ويف. بس النقطة المهمة لاحظت ان الميديا يقول لك ويف they are all the same because people started together صار في ويف. people هذا if it was easy like this كان COVID has been controlled صح ولا؟ بس it's not easy like this again. So each wave had characteristics لها اسباب معينة led to هذا it's the same thing with the same concept. وبعدين الفيرست ويف hit different country in a different way والsecond wave hit different countries in different ways. So again this is where it comes. So doctor, it's basically the difference in characterization of the disease and the place and also the people. Yes. So basically احنا الحين تعرفنا ان let me simplify this. احنا عندنا كوفيد واتفقنا من ساعة تكلمنا عن الريسك فاكتور population density weather condition, developing of herd immunity or recovery rate, air traffic وهذه كلها. أول ويف فشنو يصير عندي ريسك فاكتور. شفت لما تكلمنا عن أول تعريف اللي هو هذا the contagion or the process of exposure. At every wave احنا عندنا known risk factors. بس each risk factors dominates at the time. Okay, ففي مثلا يعني شفتي why المشين learning is now very important. لأن المشين learning can accommodate a lot of variables. for each variant ولا each wave يقول لك هذا الفاكتور هو the most important. يأشر لك عليه. وراويك شنو relationship مالته مع ال probability of occurrence. عرفتي؟ طبعا again هذا انتم ما راح تاخذونه بس يعني بعطيك اياه as an example. So in each wave there is a risk factor that was dominant. فاهم قصدي؟ فذاتس واي الداينامكس احنا نعرف الريسك فاكتور نسطرها بس each risk factor has a probability which dominates. That's why we see
the way that they happen in the same way is almost rare. واضح الفكرة؟ Yes. So when this factor must be the dominant reason شلون؟ so when this factor is going to be the reason صعبة. يعني it's very hard. يعني شوف أنا من expression مالي sorry experience مالتي صعبة إنه when you have the same wave from the same epidemic يكون نفس الريسك فاكتور هو the first important risk factor. Maybe يكون third most important, fourth most important. Okay. لأن شنو الفاريانس؟ شنو خلينا نقول أنا راح أبسطها in kind of scientific non-scientific way. الفاريانت يطلع تشوفون الدلتا variant is more transmissible than the alpha variant or يعني the previous variants. لسبب أساسي اللي هو كان في high herd immunity وبدت الفاكسينيشن والأمور هذه كلها فبالتالي you emerge something that want to transmit because they want to survive as much as they can. Okay. فبالتالي هني الريسك فاكتور حق its spread راح تكون completely different. شغلات that facilitate even or speed out the spread. يعني شوفين شنو سوى؟ أول wave hit highly densely area. هذه ويف مالت الدلتا hit شنو؟ الموست vulnerable. بسرعة اللي ما طعموا ما كون هيرد immunity طقهم فتشوفين ICU صار. وشنو المشكلة الثانية بعد صارت؟ ترى باي ذا واي اتس ا فيري كومبلكس سيستم. شو اللي صار؟ احنا الحين مو قلنا في الكوفيد فورنبل هم المشكله؟ صح. اللي صار بعدين في اول لوك داونز او الميجرز اللي صارت في المستشفيات. From each population we have vulnerable, borderline vulnerable and non-vulnerable. ترى كل هالكلام موجود بهالكتاب. يعني if you read الحين بعد ما تخلصين هالمحاضرة ردي اقري وفكري بالكوفيد. شنو المس مانجمنت؟ شنو ليش واحدة الحين في بيبرز قاعد تقول لك وايد في كان وايد ديث من كوفيد. It's not actually كوفيد. اللي صار سلمكم الله يولي منوت الاي سي يو كوفيد. الهيلث كير سيستم بانكت. شنو سوى؟ أجل عمليات البيبل with chronic diseases. heart disease, catheter machine. أعطاهم الأولوية. Why؟ وهم لأن شنو عامل patient الكوفيد as they are Ebola disease patient, which is not true. Okay. الطريقة الصحيحة اللي تشوفين في countries وايد control مع الكوفيد. ليش؟ لأن عملوه كإنفلونزا كيس. يعني ما حطوا كل restriction وأجنحة خاصة وهالأمور، لا. respiratory infectious أحط الأشياء اللي minimal air pure وهذا وكذا. عشان ما سووا overwhelming. وهم نفس الشيء. فشنو صار؟ ال borderline vulnerable بالsociety are bigger than the vulnerable. I pushed شنو صار؟ I pushed people from the borderline vulnerable toward the vulnerable. صار في recovery rate عالي and then this is where the Delta variant hit. اللي كانوا borderline pushed by the first wave toward كذا and this is where you can see the kind. So you see this is a cycle. المشكلة إن مو everyone thinks like this. You can't blame people. يعني صعبة ترى people to imagine. However, أنا ليش was easy for me because again رديت حق الorigin. لأن COVID is behaving in the same way as coronavirus in livestock. Okay. كل الأشياء اللي سويناها معه كذا كل الطرق هذا موجود. فبالتالي أنا شنو رجعت في الساينس مالي this way. Anyway, so that's basically the idea. Okay. جاوبت على سؤالك كان. اوكي. كم سؤال عندنا هنا؟ 16 سؤال. ما راح نكمل، راح ناخذ سؤالين بعدين نكمل المحاضرة الجاية. I don't want to overwhelm you with the concepts. انزين. Now احنا عندنا assignment الاسبوع فيديو الاسبوع الجاي وراح يكون معانا اللي هو 2 study guides. اوكي. لحظة الحين انا خلي احسب انا هني اخربط شوي، ساعدوني. انزين. انا what I'm expecting from you and by the way this is what I need your help about.
مرات انا اخربط بين الاساينمنت والستدي جايد each of them is due وما ابي احطكم في confusion. So انا basically from next week I expect from you a solved study guide plus an assignment. Okay. So next week راح يكون عندنا الديو assignment 20 راح اتعرف عليها الاسبوع وبعدين شنو؟ الستدي جايد مال هالاسبوع. سو عندنا الاسبوع الجاي راح نكمل. انزين فانتوا هالاسبوع راح تدزون دكتور في فايل حق التصميم شلون؟ في موجود هو في submission. في سبمشن وقتها. اوكي انا مرتبهم انت بعد متاشي على مودك. اوكي بس اذا صار في confusion ولا صار في شيء في السبمشن just let me know. اوكي لان انا I tend اني اخربط شويه من ناحيه امس. It was very easy to control 5 last year but it's a bit very hard to do quality control especially لان ابرار الحين ما عندها ايميل تساعدني في الموضوع. فيعني I appreciate if you have any issues just contact me immediately Zahra. Okay as you